একটা মেয়ে রয়েছে আমার। আমার 5 বছরের একটা মেয়ে বসে আছে। এখন সংসার কিরকম লাগছে করতে? বাচ্চাকে নিয়ে সংসার মায়ের কাছে ওর সাথে আমার শুধু ওই শনি রবিটা দেখা হয়। বাকি দিন তুমি সন্ধ্যাবেলা বেরোবো। বেসিক্যালি শিডিউল টাইমিং হচ্ছে 4টে থেকে রাত্রি 2টো। আমি 3টে বাড়ি ফিরি। ও তুমি রাত্রি 3টে ফেরো, যাও কখন? দিকে 4টে। তখন দেখা যাবে মেয়ের সাথে? না, অ্যাকচুয়ালি আমার আরও আগে বেরোতে হয়, 2টোর সময় বেরোতে হয়, কারণ আমার রাজারহাট নিউটাউনে অফিস। ওর যেতে সময় নেই। আর ওর স্কুল থেকেও ফেরে 3টের সময়। দুপুর বিকেল 4টে থেকে রাত্রি 3টে অবধি অফিস করো? না, 2টো অবধি অফিস করো, ঘুম পায় না? না, হ্যাবিট হয়ে গেছে। তোমার সে কি কথা, একই টাইমিং কাটে তো বসো হয়। দাদা কি করেন? রাত্রি 3টে বলে আমি দৌড়ান রাখি রাত্রি 3টের সময় কাটাই মোটামুটি শুতে শুতে একটা দেড়টা। তারপরে স্কুলে যায়, বড় হ্যাবিট আছে। আপনারা 3জনের নিশাচর থেকে আর কি অভ্যেস হয়ে গেছে। সর্বনাশ, রাত্রি 1:30টার সময় বাচ্চা ঘুমোতে যায়? ওঠে কখন? ওর স্কুলে যাওয়ার জন্য 6:30। তখন তুমি ঘুমাও? তখন স্কুলে পাঠায় কে? বর? মা বর ফুলকারে তুলে দেয়। একটু অড টাইম টাইমে যাবার তুমি যদি কমফোর্টেবল হওয়া একটু মোবাইল দিতে পারেনি খুশি না সবকিছু একা একা করাই হচ্ছে কলেজ থেকে এসেছিল। ফোন করে করে দিব 100 টাকার জন্য কাজ বেড়ে নিয়ে আসি মোবাইল নেই কার্ড ধরতে লাগলো না, ও কার্ড আছে। ঠিক আছে, 50 টাকা আরো ভরে নিই, আমার তো উপায় নেই। পুরানো ব্যাগটা নিয়ে নামি না তো বললাম তো ওকে যখন না এটা নিয়ে তাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো। কবে থেকে ইচ্ছে হলো এরকম? কবে থেকে পড়াশোনা করতাম যখন ইংলিশ নিয়ে, তখন লেখালেখি করতে খুব ভালো লাগতো। তো সেখান থেকেই চেয়েছিলাম যে কিছু করে যদি একটা কোনো সংবাদপত্রে কোনোভাবে লেখালেখির সাথে যোগাযোগ হয় তাহলে ভালো। তোমার আর কোনো হবি? রান্নাবান্না করতে খুব ভালো লাগে। নতুন তো আমি যেহেতু আগে কোথাও কাজ করি, এখন পাস আউট হয়ে এখানে জয়েন করি। এক্সপিরিয়েন্স বলতে আমার সিনিয়র যারা, তারা অনেক বছর আমি তো বলছি তো 3 কিলো ওজন হবে।
ওইটা নিলেই ভালো ওইটা। তো ধরো সেলিব্রিটিদের সাথে ডিলিং, ধরো ডিজাইনারদের সাথে ডিলিং। কাজলের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম ওভার দ্য ফোনে, হ্যাঁ ওটা একটা ব্র্যান্ড প্রমোট করতে করার জন্য। আচ্ছা, তো ওইটা খুব অদ্ভুত ছিল এবং আমিও বন্ধুদের বলেছিলাম এই কাজলের সাথে কথা বলবো। কাজল কে কাজল? সিরিয়াল না কাজল, হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছিস কাজলের সাথে কথা বলি, মানে ওই মানে সারাদিন স্ক্রিনে গেছিলাম, ওটা একটা বিরাট পাওনা ছিল। ওকে লাল লবণ আছে না, ওটা ওই ওখানে দিয়ে দাও। এই সুন্দর সোনার হাতটা পাবে অরিজিনাল তরফ থেকে মাথা চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিজেকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য এবার দেখা আমার এই পুরো বিউটি কিটটা সৌন্দর্যের গোপন কথা মানে মেমোরেবল বলতে আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন একটা ঘটনা বলি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কুলে
কেমন আছো তাই জানার জন্য। তোমার শরীরটা কেমন আছে? হ্যালো হ্যালো, তুমি কেমন আছো? রাত হয়ে গেছে না, এখন তো আমাদের 1:45 বাজে, রাত হয়ে গেছে না এত রাতে? ও আচ্ছা আচ্ছা, 10:15, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 10:15 বাজে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না আমি ভাবলাম যে কেমন আছো একটু জানি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আজকে তো কালী পুজো না, অভিজিৎ বলেছে আমাদের নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, বৃষ্টি হচ্ছে, ঠান্ডা বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ও কি করে না করে জানি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এরকম সাজিয়ে রাখি, গাছের কালার গুলো ই হয়, চেঞ্জ হয়। পালং শাক বসালাম, মানে পালং শাকটা হলে হয়ে গেল, সব হয়ে গেছে। পালং শাকটা হলে চান করতে যাবো। আর মাঝখানে আমি যে ভাবলাম যে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি, আর একটু পিঠে করবো, তো পিঠে খেতে ভালোবাসে, তাই একটু নারকেল করালাম। হ্যাঁ, নারকেল করালাম, মাঝখানে রান্নাটা বন্ধ রেখে করলাম, তো দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, ভালো থেকো। মা বোন ভালো আছে তো? বাজি ফুটাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাজি ফুটাবে, হ্যাঁ এই তো সামনে রোববার। আচ্ছা আচ্ছা, ও কালকে, আচ্ছা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একটু ধরো একটু। না না না, পুজো হয়, কালী পুজো হয়, উনি বলছে নিয়ে যাবে। না রে, ঠান্ডা যাবো না, গুছোতে হবে তো, গুছিয়েছি, তোমার একটু ফাইনাল কিছু করিনি তো, কোনটা নেবো কোনটা নেবো না, তুমি তো ধরো। হ্যাঁ, ভালো আছো তো? আজকে কালী পুজো তো, কালী পুজো, কালী পুজো কালকে, আজকে এই করতে আজকে তো, ও আগামীকাল পুজো। আচ্ছা, ভালো ভালো, আজকে বুধবারে তো ক্যালেন্ডারে 23 তারিখ কবে? 23 তারিখ কবে? 23 তারিখে বুধবার। আচ্ছা শোনো, আমি তো জানতে চাইছিলাম, এই যে মোবাইলটা আমি তো 6 মাস ধরে ব্যবহার করি না, তাহলে পরে আমি এয়ারপোর্টে নেমে আমার মোবাইলটা থেকে আমি অপারেট করতে পারবো? আমার মোবাইল ফোনে যে সিমটা আছে সেটা তো 6 মাস ধরে অপারেশন হয় না, কিন্তু আমার কার্ডে এখনো আমার প্রিপেড তো প্রায় 1000 টাকা আছে, তো এটা আমি আমিও 3 মাস থেকে ছিল, সিঙ্গাপুরে 3 মাস থেকেও আমি, কিন্তু এবারে তো আমি এই জিনিসটা ভেরিফাই করে আসিনি, আমার প্রায় 6.5 মাস হয়ে গেল। অতএব আমি এয়ারপোর্টে নেমে আমার মোবাইলে আমি সিম কার্ডটা আমার অ্যাক্টিভ থাকবে কিনা সেটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমার হলো এয়ারটেল। হ্যাঁ, না আমি না, তুমি যদি কেউ মোবাইলের কেউ কোনো জানাশোনা থাকে, মানে নো ইউজ, নাম্বার না, আমার এয়ারটেল ওই যে 9831928269, হ্যাঁ এই 9831928269, এই মোবাইল ফোনটা
এই মোবাইল ফোন প্রিপেইড প্রায় আমার ব্যালেন্স আছে, আবার যদি মনে হয় 8 বছর তো নিশ্চয়ই হবে, লেস দ্যান 1000। হ্যাঁ, তা আমি তো প্রায় সেই 6th এপ্রিল থেকে অপারেশন করছি না। তা আমার এখন সন্দেহ হলো, মনে হলো যে আমি কি তাহলে এয়ারপোর্টে নেমে আমি কীভাবে কথা বলবো। হ্যাঁ, আমার তো এটা যদি অ্যাক্টিভ না হয় তখন কী হবে। হ্যাঁ, সেই আর কি একটুখানি যদি তোমার জানাশোনা থাকে একটুখানি ফোন, একটুখানি আমাকে নেক্সট টাইম যখন নাকি তুমি আমাদের সাথে কথা বলবে একটুখানি যদি পারো, যদি নো কম্পালশন, যদি পারো বললো। হ্যাঁ, এইসব ব্যাপার তো সবাই। হ্যাঁ, তুমি কালকে কেন তুমি আর তারপরে? হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে তো, হ্যাঁ কালকে, হ্যাঁ কালকে, হ্যাঁ আমার মনে হয় একই থাকবে। আমার এটা ভ্যালিডিটি তো আছে প্রায় অনেক, আরো 1 বছর থাকবে। কিন্তু কতদিন এর ভ্যালিডিটি কতদিন সেটা তো আমি এখান থেকে তো সার্ভারের সাথে কানেক্ট করতে পারবো না। কারণ এখানে আমি যখন ইন্ডিয়াতে ঢুকবো তখনই আমি আমার সমস্ত কিছু দেখতে পাবো। হ্যাঁ, এখান থেকে তো দেখতে পাবো না। ফলে আমার যে ফোন নাম্বারটা ওটা আমি ওখানে গিয়ে আবার যদিও না চলে তাহলে আবার গিয়ে ওই মধ্যে অফিসে গিয়ে আমাকে গিয়ে বলতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি চাইছি যে ইনস্ট্যান্টলি যেন হয়, এবং সেটা করতে পারা যাবে কিনা বা হবে কিনা এটা যদি একটু জানতে পারো তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তুমি কোনো, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কোনো কালকে আবার দীপাবলি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো, কোনো কম্পালশন নেই। পারলে ভালো, তোমার শরীর খারাপ, ওই শরীর খারাপ নিয়ে যেতে হবে না, শরীর খারাপ নিয়ে করে যেতে হবে না। ফোনে যদি কথা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনে, হ্যাঁ 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 কাস্টমার কেয়ারে, এই এয়ারটেলের কাস্টমার কেয়ারে তুমি এই ফোন নাম্বারটা, আমার এই ফোন নাম্বারটা দিয়ে করতে পারো, 9319282669। এটা এপ্রিল 6 থেকে, এপ্রিল 5 থেকে এটা অপারেশন হচ্ছে না। উনি বিদেশে আছেন, তা উনি যেতে আসবেন। আমি যখন গিয়ে আজ করবো 27th অক্টোবর, তাহলে আমার এটা একটু অ্যাকসেপ্ট করা যায়, সেই জন্য কী করতে হবে বা যদি কিছু অটোমেটিক্যালি হবে কিনা এই খবরটা যদি দিতে পারো না আমার খুব ভালো পাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ তুমি পারো, হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে দেখো আমার বিবাহের আশীর্বাদ নিয়েও দিয়ে কী বললাম, শুভ দীপাবলির শুভ হোক, ভালো কিছু আশীর্বাদ নিও। বন্ধ করে দেবো, নিচে টিপে দাও, নিয়ে ছক্কার মতন আছে না, টিপে বললাম আমার এইটা, হ্যাঁ এটা তো কেউ মানে চিত্রে বলছিলাম আমার জানা দেবো তো, কইয়াতে জানা দেবো না, মনে হলে তো কথা বলে দেবো, না ও ওরা বুঝবে না, এই মেয়েটা বুঝেছি, এই মেয়েটার মধ্যে সেই বোধ ঠিকটা আছে, অনেক গুণ আছে, ও কি 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 আমি বলতে চাইলাম সেটা তো বুঝিনি, ওর মধ্যে অনেক গুণ আছে, সব কম্পিউটার সম্বন্ধে সব। হ্যাঁ, এই যে সাধারণ জ্ঞান, এগুলো কম্পিউটারের জ্ঞান না, এগুলো সাধারণ জ্ঞান, এগুলো সম্বন্ধে ওর একটা যে একটা আইডিয়া, যেমন কি বলেছে হয় না, ও কিছু কোনো মাথায় নেই। যে মেয়েটাকে যখন বললাম যে এই ব্যাপারটা, এটা চট করে বুঝে নেবে, মেয়েটা ভাড়া কথাবার্তাগুলো
মেয়েটা ফোন ভোরবেলা না ফোন বাড়িতে ছিল দুইবার মোটা আমরা আমার চাইতে হেঁটে আমার তো দুবার উঠতে হবে। কথাটা আমি এই জিনিস করে আজকে ভুলে গেছি। এই যে আমার মোবাইলে আমার প্রায় 800-900 টাকা আছে, এটা না। কথাটা হলো যে আমি ব্যবহার করছিলাম তো, সেটা তোমার তো কথা কয় না, তোমার মধ্যে আছে তো, থাকবো না আছে তো, কিন্তু সেটা ওরা যদি এতদিন ধরে কথা বলছে না কেন, হ্যাঁ এটা নিয়ে আছে তো। রবিবারে 26-এ গোয়াস করে না নাচ কয় তারিখ? করতে আমি যাই না, রবিবারে 26-এ করতে সেই আজকে তো 22 তারিখ নাকি? দেখি 22, 23, 24, 25, 26, হ্যাঁ হ্যাঁ 22 তারিখ। पाँच मिनट बाकी আছে এই ঘড়িতে 5 মিনিট বাকি স্যার তে পুরো কয়টা বাকি দেই বলছি 12:57 হলো এই গ্যাসের উপরে আর যে ঘড়িতে হলো 12টা বাজতে 5 মিনিট বাকি
একটু একটু আছে জাল দিয়ে খেবে তো এক লগে না একটু একটু করে আবারই করবো। ফোন করছিলাম তখন রান্না করছিলাম 10টা বাজে খাওয়া হয়ে গেছে। রান্না বান্না সব জানি কিন্তু তোমার কত করতে হবে না লাল ব্যাগটা নিতে কইলাম তো সেটাই নাও তুমি কইলাম তো অনেক বারবার কইলাম এটা রেখে দে আমি ওই ব্যাগটা দে তুমি ওর মা ধরে এখানে নিয়ে আমার কাবা যাওয়াটা
এই শশা দিয়ে না রায়তা করলাম, খাইবে তো? কি গো? আমাকে আর সব সময় মনে জিজ্ঞেস করতে পারে নাকি? না, যদি আবার কোন নাই শশা করলে ভালো তৈরি।
বন্ধ করে দাও, কালকে ভিডিও দেখাইতে। খবর বাইর করলে পারলে খবর বাইর করে নাও। জানি এটা অটোমেটিক হয়ে যায়, একটা পর একটা একটা পর একটা। খবর পাই না তো? এটা না, এটা কমে যেতে হবে। ঘর আছে না, ঘরে গেল তো যে নিউজ আছে না, এটা দিয়ে মনে করে না, নিউজটা উঠে গেছে যে এটা দিয়ে টিপো, তারপরে কি করে যাই না, তারপরে যে এই করো ওগুলো চারটার মধ্যে টেপো, চারটাই আছে না, খুব কম হয়ে যাবে, ওগুলো টেপো, টেপি করো। ভাতে বেশি করে জল দিলাম, বেশি জল দিলে না ফুলে যাবে। Pocono Mountain School District canceled classes again today because of the ongoing search for accused cop killer Eric Freed. At the same time, a guy says he's been stopped several times by police who thought he was the suspect. And it happened again today, right in front of our cameras. News 116's Amanda Kelly is live in Monroe County. Amanda? Well, Marisa and Scott, it's been a stressful time for many here in the Swiftwater area. Pocono Mountain School District has now closed for the 5th time due to the manhunt. Nearby in the Canadensis area, we found a man who can't seem to be able to walk to work without being mistaken for alleged cop killer Eric Freed. Down Snow Hill Road and across 447 here near Canadensis, James Tully has made this 5-mile trek to and from work for about a year now. But now he's drawn some unwanted attention from police, looking for alleged cop killer Eric Freed. Because I'm walking and I'm carrying a book bag. And for some reason, people seem to think I'm the one they're looking for. Troopers have stopped Tully more times than he cares to keep track of, disrupting his walk to take a closer look at this Freed look-alike. It even happened right as our cameras were rolling. I've lost count after 20 in total. The most on one round trip actually about 7 times. Now, Tully wears his photo ID badge from his employer, J.A. Reinhardt, a factory that does metal manufacturing for mostly military equipment in the Canadensis area. But even with the badge, Tully says he was ambushed Friday night on his way home from work, just after midnight. Driver jumps out yelling to get down on the ground, has his rifle pointed at my head.
Now, I'm doing my best to comply with them, but they're screaming at me, wanting to know what my name is. Tully says a visit to the hospital revealed he has That's coming bruised to push ribs him from to the the incident. Now, as the search shifts to the Swiftwater area, he hopes Green is found sooner rather than later, because Tully can't afford a car and can't afford to stop walking to work. He's now wearing this reflective vest to deflect some of the suspicious looks he's been getting. He's not gonna stand out, he's gonna try to blend in. I wanna stand out so I can let them know, look, I'm not the one you're looking for, just let me go on my way. Now the search for Eric Crane continues tonight. Pocono Mountain School District officials tell us that teams of troopers and FBI agents searched this Swiftwater campus today. They plan to make a decision on whether or not they'll have school tomorrow by about 8 o'clock tonight. Mandy Kelly, News Watch 16, reporting live. রংপুর ছিল না ওই লোকটা করতে সাপো আমরা যেটা ভালো করে রংপুর সুনাম তো ভয় A ওখানে prime suspect in this incident, UVA student Hannah Graham, has now been charged in a separate case. On Monday, a grand jury indicted 32-year-old Jesse Joy Matthew Jr. and charged with abduction, rape, and attempted capital murder. Fairfax County Attorney Ray Morrow declined to comment on any details of the case, except to say that it was, quote, a valiant to the department in conducting the investigation. Now, the search for 18-year-old Hannah Graham, the largest for a missing person in Virginia's history, led to the discovery of human remains over the weekend. Human bones and clothing were found in a dried-up creek bed just a few miles from where Graham last year. Investigators are now working to confirm the identity of those remains. Matthews has also been forensically linked to the murder of Virginia Tech student Morgan Harrison. The 20-year-old disappeared in 2009 after leaving a Metallica concert, and her remains were found 3 months later in rural farmland. And no charges have been filed in Harrison's case to date. An opera that takes on the conflict in the Middle East made its debut at the Metropolitan Opera Monday night, but it was drawing mixed reviews long before its premiere. If you agree that there's no place for this anti-Semitic opera in New York City, join the protest on October 20th. About 400 protesters showed up, but the show's organizers charged many of them haven't even seen the show yet protesting, hence the play's tagline, "See it, then decide." Good evening from CBS News. This is Newsbreak, part of our continuing special coverage of the hijack of the Italian cruise ship the Achille Lauro. 69-year-old Leon Klinghoffer was on board the ship when 4 members of the Palestinian Liberation Front hijacked it. They shot Klinghoffer in his wheelchair and threw him overboard. Called The Death of Klinghoffer, the opera tells the story of his mother. Strong controversy centered on inception more than 20 years ago. The Met contends the opera grapples with the complexities of an unconscionable real-life act of violence. But critics charge the opera both humanizes and glorifies the terrorists. And it sends a message to anyone who watches the opera. Why not join these terrorist groups? And in the end, you're going to be extolled as a hero on the stage of the Met Opera. Israeli media seem to agree, as did some big-name politicians who joined the protests Monday, including the city's former mayor, Rudy Giuliani, who charged the opera offered a distorted view of history. Current mayor, Bill de Blasio, disagreed. The former mayor had a history of challenging cultural institutions when he disagreed with their content. I don't think that's the American way. I think the American way is to respect freedom of speech. The Met says despite the protests, it has no plans to cancel the production. Monday night's performance saw a few disruptions that ended with a standing ovation from the audience. For Newsy, I'm Elizabeth Hagedorn, multiple sources, a broader view. The first talks between pro-democracy demonstrators and the Hong Kong government took place on Tuesday. Hong Kong protests entered their 4th week. The talks were telecast live at viewing stations set up among the thousands of campus near Hong Kong's government headquarters. When both parties showed up to the table, the positions on both sides remained the same. Student leaders continue to demand more independence from China and free elections in 2017, but Hong Kong's chief executive, Fu Laiwang, is doubling down on his refusal. Joining now from Moscow is World Post China correspondent Matt Sheehan. Matt, thanks for joining us. Thanks for having me. So, was any progress made by these talks today, or were they just talking at each other more than with each other? They were definitely talking, I would say even not at each other, they were talking to their respective audiences. The student leaders
they knew their audience. They wanted to reinvigorate their base, and they wanted to try to convince some folks who might be sort of on the fence, regular Hong Kong residents who want to participate in the protests. So they had a chance to articulate their viewpoint. I think most people would agree they did that pretty well. The government had its audience as well. It was trying to make its position seem reasonable and make the current sort of stalemate on electoral reforms seem inevitable. And so they articulated that viewpoint, but I wouldn't say there was very much of anything in terms of real dialogue and negotiations, any moves towards clearing the protests or making changes in the election system. Yeah, I mean, if you had to guess, do you think that today's talks would have any effect on the size of the protests? Is anyone going to pack up and go home and say, okay, we've made progress here? Definitely not in that direction. If there would be any effect, it would be in drawing more people to the protests, most likely. No one that I spoke to said their day of packing up and going home. Some folks said that they think, you know, sort of the lines have already been drawn in the sand. You know which side you're on. This isn't going to affect the number of demonstrators. But in general, events like this, especially watching the student leaders take the city stage, live television, broadcast throughout the whole city and articulating their viewpoints very clearly, I think that's pretty likely to invigorate and inspire some of the people who are already coming out. Now, students were saying there was one important voice missing from the dialogue, and that was China. So is there any way to actually move forward without the direct involvement of the government in Beijing? Really, Beijing has the sort of the final say in this matter. The decision on the election system, the decision that all candidates for the 2017 election are going to have to pass a screening committee rather than being directly selected by the people of Hong Kong. That decision was handed down by Beijing and it's still in Beijing's hands. There's been discussion that there can be some wiggle room. They can affect the nominating committee, the makeup of the nominating committee. People now say that it's basically it's packed with Beijing supporters, and that guarantees you won't have any true pro-democracy candidates in the election. But you could either fiddle with the composition of that group, you could fiddle with the number of candidates allowed in the election, you could make a lot of changes on the margins. Those aren't necessarily guaranteed to satisfy the students or the demonstrators, especially the more radical elements. But it might be a way to come away with something tangible without Beijing fully giving in. Now, the Hong Kong government is also saying that the protesters don't reflect the majority opinion. As you mentioned, there are some people that are kind of on the extremes of this, but do you have any reason to believe that there is truth to that, for the most part, is being reflected here? Well, there haven't been any really reliable opinion polls to come out since the start of Occupy that have given a clear number on this. Before the occupation, many months ago, there were numbers showing that there was a slight majority, or at least a plurality, opposed to occupying Hong Kong streets.